Здорово, меня зовут Катюха, и мы продолжаем с вами бороздить Cloudpunk. И ура! Я нашла русский язык в игре. Это было не так просто, как я думала. Вот, оказывается, он был не в настройках, а надо было в Стиме поменять установки игры с английского на русский. Ну, короче, теперь, наверное, побольше сюжета узнаем. И все такое. Сейчас давайте проверим на вот этом мужике. Ну-ка. Driver 14FC, are you out of your Hava? Ты чё, не в хове? I was on a break. У меня был перерыв. There are no У breaks нас for нет me or for перерывов, ни у you. тебя, ни у меня. Have you Смотри seen на the vids? головиды. No, why? Нет, а чё? More accidents Еще in больше Sector аварий 21. в 21 No, секторе, нет в секторе Sector 23. 23. Or is it 21? Или в 21. Да, блин, Bombings? ты старый дед, ничего не помнишь уже. Not sure. Не This is знаю, но bad это for нам us. на руку. За We've эту lost неделю more мы drivers потеряли this больше week than водителей, in the чем за past последний год. year. Everything okay, Control? Все нормально? I don't know, kid. I don't know. Хз, хз. What's your real name? I'm tired of numbers. Rania. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. Еще все We just наладится. need to get through this one night. Переживи What's эту your name, ночь. Control? Как тебя зовут? I'm not supposed to Мне say. нельзя говорить. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound... It's all wrong here. Maybe I'll tell you after Давай я this job. тебе после заказа Okay. скажу свои. What you got for me? Так, а чё там у меня? In Gallows Row, there's an old escalator Старый called the эскалатор. Ascension. Госпожа Someone Саша. at the base wants to surrender a package of their belongings. Окей, окей, поняла. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that Ну, question да, просто, again. короче, да. You're looking for a guy named Gil. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer, and tonight I'm having a drink. Я If they're набухаюсь not happy сегодня, with говорит that, they он. can Нормально. fucking fire me. Cheers. Fasahetic, Control. Так, ты кто? Кофейный парень, давай поболтаем. I saw you looking at me from over there. Да, я не смотрел, потому что I was ты just going to персонаж ask if какой-то. this was the only coffee place in this zone. I'm from out of town, and this coffee is... Like Hova oil? Масло хова. Well, I was going to say it's below average, but yeah. Короче, пойло. No, this is the only place. I've been coming here since I was in my teens. You look like you're still in your teens. It's the coffee. It's done to my growth. Фига, So норм you're кофе. actually... 75. Фига. Well, Grandpa, it was Мне nice to meet такой you. кофе. Hey, wait up. What's your name? I'm Rania. I drive Что всем deliveries, and I've got разговоришь another своё job имя, coming это up, не so... очень хорошо. Do you want to do something? Are you asking me on a date? Чава. No, I mean, all right, we could just do something and see what happens. Do something. How specific? We could... Come on, coffee guy. What could we do? Давай, Bowling. удиви меня. Ew. Shooting? I know a range downtown. They let you fire the big pulse rifles. I don't like pulse rifles, or any guns, really. They tend to get aimed at people a lot. We only shoot targets. I believe the humans and the targets can coexist peacefully. What about pizza? Пиццу Better. хочешь? What kind? Да какая Artichoke and разница, avo? блин? From the new hipster place uptown. Ooh, a swing and a miss. Sorry, coffee guy. Maybe some other time. If I see you here again, I'll have thought of something you like, Rania. We'll see. Ну, блин, дед начал подкатывать к нам. Нормально. А мы еще ему отвечаем всякую ерунду. Ладно, у нас баблишка много. Пойдем заказики делать. Вот, если можно к торговцу зайти, посмотреть, что у него вообще есть-то.
А, вот еще карпсек стоит, кстати. Так, а ну-ка. Here's what I can offer you today. Вот что я могу вам предложить сегодня. Какой-то журнал. Не думаю, что это мне нужно. I look forward to seeing you again. Чертовый турист. Сам ты чертов турист. Что такое галакэш? А, это какая-то херня, которую я никогда не могу понять, что делать. Ладно, давай поговорим с тобой. Hi, I found this. I thought I should hand it in to the authorities. Or someone who might know what to do with it. Чё это? Ma'am, what is this? I don't know, I found it. I think it might be... Give it to me, now. Yes, I was just going to. I came to you. Is this some kind of scam? You know what? I'm just going to leave. What does this button do? No Oh, idea. boy. Bye then. Stay here. I am going to get to the bottom of this. You go ahead. I have no idea what that button does, though, so for safety's sake, I suggest you... Nothing happened. Did you just press that? I literally just said, Nothing happened again. stop pressing the button. Ma'am, I'm going to ask you to step back, please. Мне очень не Fine, I понравилось, don't что want она to be around назвала you while you детонатор. press a big red button on what looks a lot like a detonator anyway. Wait, something happened. Ugh. A light came on. There's words on the screen. What does it say? I can't read it. Let me see. Here. I can read this. It's Arabic. And? Да, мы можем по-арабски. It says, please don't press this button again. Oh. I Нормально. swear, that's what it says. All right then. Well, I'd better ask my supervisor about this. Please move along, ma'am. Does your supervisor speak Arabic? No. Why? No reason. В общем, непонятно. Ну ладно, погнали. Куда нам надо лететь? Скажите, пожалуйста. А, вот туда. Ну, полетели. Значит, на 180 на дорогу. И погнали. Желательно ни в кого не вылетать. А то у меня на ремонт денег не хватит. Так, ну где-то вот здесь надо выйти. Так, вот здесь. Ах ты ж чертила! Я летала по низу, не ты. Пес. Собака, блин. Так, а ты торговец, ты что мне можешь предложить? Here's what I can offer you today. Уличная куртка. Жидкое солнце. Электроника, да? Нахер мне это все надо. I look forward to seeing you again. Вон какой-то мужик стоит прямо на этой. На парковке. Мужик, у тебя что, тачку угнали? Али шо? Или ты где стоишь-то? Ты внизу. Блин. Стрелочки, которые рядом с иконками, они показывают, на каком уровне.
Понятно теперь. Теперь понятно. Они показывают, на каком уровне находится тот или иной предмет. Что ж, это удобно. Так. Вы все остальные внизу? Ой, нос чешется. Погнали вниз. Здесь такое чувство, что город-то затапливает. Постоянно дождь идет. Вниз, вверх. Вниз, вниз. Так, вот здесь много можно полутать. Кстати, я думаю, лучше начать с того края, потому что потом так оптимизирование маршрут будет. Опять непонятная карточка. Вон мужик. Как тебя? Джимми! Джимба! Здорово, Джимми! Hey, got a minute? Sure, you got a minute. Who doesn't have a minute? Какой-то наркош, что ли? It's less than 60 seconds. Near enough, right? Jimmy is the name. Jimmy, roll high. I don't really have a minute. You're wondering about the hands, right? You gotta know. Everyone does. Чё я, сука? They always ask me about the hands. I always say the same thing. I do. I always say if the shuffle wasn't working, they wouldn't have needed to break them. I'm right, right? Were you cheating Сломал. at cards? Roll Сломали high. руки ему. Wasn't I clear before when I says my name? Sure I was. You was listening. You're a clever lady. I got in trouble because I could roll double sixes every single time. Really? Near enough. Near enough that they broke my hand for it. Then when I learned with the other, they broke that too. Now, if I could just get some limbs for augments, I know I could make the money back for you at the table. I'm not interested. Ай, блин. Sorry. Надеюсь, You'll be молодец, back. молодец. They always comes back. I got the skills, lady. You're gonna invest in them one day. I'm telling you. Блин, или вложиться в него. А, не. Пошел ты, блин, короче. Вот туда давай. Какая норма пошла. Кисти руки. О, это же этого мужика. Что там произошло? Где? Что-то опять в море ушло? Корзина. Соколиный глаз. You Смотри. interested in having your photo taken with this magnificent creature? Just 100 limbs. За 100 лимов. No. Нет, спасибо. Wouldn't you like to know his name? He is Его зовут Norman. Норман. Hi, Norman. Привет, Is he a Норман. real bird? Norman isn't a bird. He's a falcon. A real one? Well, he's not a hologram. Не голограмма. But is he a real falcon or is he artificial? Ah, I understand your question now. You must think this is based on an animal. This is not. It is a unique creation. A falcon. Короче, искусственный. I've seen falcons before. No, you must be mistaken. Perhaps you have seen a sparrow. They are very similar. You see, I specialize in chimeras. What are chimeras? Well, you know, there's a huge market for artificial animals, especially those that are rare or Да, extinct. да, хорош, короче. Chimeras здесь are тоже. different.
They are artificial animals which never existed, Боже, это большой created минус from этой the игры. У нас imagination of слишком man. вежливый курьер. But I told you, Она I've не seen a может real вообще falcon. никого прервать, сказать, стоп, ты пиздишь мне, well. хватит пиздеть. Well, Я they're пошла, у extinct меня now, есть I прям guess, время, but у I меня saw them all the доставка. time when I was young. Иди I'm from the нахер. Eastern Peninsula. They would circle around the farm in the summer, until the big dust storms hit back in the year of the dragon. Listen, lady, I need you to do me a favor. Okay. What? Что за фейвор-то? Please leave, and don't tell anyone that Я с there are удовольствием real уйду. falcons, huh? Sure, but why does it make any difference? When people know they're looking at something that once existed instead of something that never could, they get depressed. And sad people don't spend money. Нормально. Так. Are Привет. you the delivery person? Да, это я. Rania, yeah, I'm to take your package. It's everything. My limbs, comm, holocrons, augments, everything I own. Make sure my family gets Да it. мне посрать, что drop там. it in Не the post. рассказывай мне. Не рассказывай, I мужик. can't leave the queue or I'll lose my place. А Are ты you sure about this? тусовщик, блин, это... Yeah. Это A доставить chance to тоже. see the spire. I gotta take the shot. I get to go above the clouds. Is it safe? Sure, yeah. Of course. Okay then. Good luck, I guess. Hey, Такой, thanks. типа, вот все мое Maybe I'll see you дерьмо, around. я остаюсь здесь, а ты отнеси. Maybe. У меня времени нет, я иду, короче, тусить дальше. Ну все, погнали. Вон еще можно взять бумажку. Вот. А вот здесь как взять ее? Ну ладно. Диспетчер звонит. Hey, Rania, you met that guy going on the Ascension? Is he really going through with it? He says the ascension takes him to the spire. It sure does. And no further. What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends. Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Well, look around, Rania. прикольно. None of this makes sense. В один конец The лестницы, city короче. AI has gone mad. He said it was safe. Before he gave you all his possessions, He knew? he knew. I don't get it. You lived outside Navalis, right? So you've seen the sky. You've got that memory. I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. Пока они там. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. So if you got anything from him, you should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt. What about his family? Let me make this as clear as I can, Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ. Control out. Понятно. He sounded different. Are we going to take Gil's things back to Cloudpunk HQ? Well, everything's packaged and postmarked. So, if we dropped them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Да, мы Quiet for now, обычный Camus. курьер. I have Короче, to think. все надо... Тут думать нечего, по все будем это... Cloudpunk. I hate doing this. Being a delivery driver? No, paying off a dead man's debts. At least we won't get in trouble. I hate this city.
Да чё ты его ненавидишь? Нормальный город. Ну давай. Починили лифт. Еще какой-то секретный бар нашли. Hey, Rania. Are you there? Yeah? You don't sound good, Control. What? I'm fine. If I could just sleep. I used to be able to sleep, you know? Are you sure you're okay? What is wrong with him? I think he said some drinks. He sounds strange, like he is confused. Broadcasting nav point. Collect the package, 14FC. Get on with it. Who from? Where am I going? Always questions from you. Just do your goddamn job. Control out. Я с удовольствием. Давайте мне работы. Побольше работы. Побежали, побежали. Что-то про Таноса говорили. Так, как долететь-то? Куда я лечу? Не туда. Давайте поднимемся. Спустимся и полетим. Надеюсь, что я ни в кого нет. Бензина много. В принципе, все неплохо. Можно прогрейдить тачку. О, нет, нет, пожалуйста. Прогрейдить тачку можно, вот что. Вот здесь. Как раз давайте прогрейдим и закончим, наверное, на сегодня. В следующий раз, в следующий квест. Так, так, стоп, стоп, стоп. Где это делать? Механик. Здорово. Так, бустер скорости понижает ход пары автора, и из-за чего разгон, наверное, испаряется. Используйте Е. Уже активные какие-то. Неоновый трассер. Так, эти затюненные рыбы с керамическим при быстрых подъемах. Это тоже нормально. Уже желтый есть. Блин, ну давайте, короче, поставим неоновый. Все-таки он прикольный, на самом деле. Хотите и дороже. That is awesome. Давай, и может быть... Oh, yeah. Давай, все по это поставим. Ну, вот это не буду, потому что это говно непонятное. Так, ну все. Закончим на этом. Что ж, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. И будем продолжать играть в Cloudpunk.